all hope every will be in good mood. Me, your host, always trying my best to show you outclass crocheting ideas. Warmly welcome back to Crochet Mart, very smart and unique ideas. Each design will be more beautiful than previous, so don't skip this video. If you spend only 7 minutes and 18 seconds to watch this video, really I promise, you never lose your time to make decisions for your perfect crocheting ideas. Before we get started, don't forget to share and like the video. If found it helpful, please subscribe the channel for more crocheting tips and tricks. Also share this video with your friends so that they can watch such type of unique and beautiful video. In this video, we have made unique remix collection of beautiful pictures and some very unique videos also. So enjoy our remix with the world top crocheting ideas. Hola, ¿cómo están todos? Espero que todos estén de buen humor. Yo, su anfitrión, siempre haciendo todo lo posible para mostrarles ideas de ganchillos superadas. Bienvenidas de nuevo a Crochet Mart, ideas muy inteligentes y únicas. Cada diseño será más hermoso que el anterior, así que no te saltes este vídeo. Si dedicas solo 7 minutos y 18 segundos a ver este vídeo, realmente te lo prometo, nunca pierdes el tiempo para tomar decisiones para tus ideas de ganchillo perfectas. Antes de comenzar, no olvides compartir y dar me gusta al vídeo. Si te resultó útil, suscríbete al canal para obtener más consejos y trucos de ganchillo. También comparte este vídeo con tus amigos para que puedan ver este tipo de vídeo único y hermoso. En este vídeo hemos hecho una colección única de remezclas de hermosas imágenes y algunos vídeos muy únicos también. Así que disfruta de nuestro remix con las mejores ideas de ganchillo del mundo. Olá, como estão todos vocês? Espero que todos estejam de bom humor. Eu, seu anfitrião, sempre tentando o meu melhor para mostrar a você ideias de crochê calorosamente bem-vindos de volta ao mercado de crochê, ideias muito inteligentes e únicas. Cada design será mais bonito do que o anterior, então não pule este vídeo. Se você gasta apenas 7 minutos e 18 segundos para assistir a este vídeo, realmente eu prometo, você nunca perde seu tempo para tomar decisões para suas ideias de crochê perfeitas. Antes de começarmos, não se esqueça de compartilhar e curtir o vídeo se achar útil. Inscreva-se no canal para mais dicas e truques de crochê. Compartilhe também este vídeo com seus amigos para que eles possam assistir a esse tipo de vídeo único e bonito. Neste vídeo, temos fazer uma coleção de remixes exclusivos de belas fotos e alguns vídeos muito originais também. Então aproveite nosso remix com as melhores ideias de crochê do mundo. Here are some benefits of crocheting a sweater. Creativity. Express your artistic side with unique designs and colors. Customization. Create a piece that fits your style, size, and preferences. Skill development. Improve your crocheting skills and learn new techniques. Therapeutic. The repetitive motions can be calming and reduce stress. Sense of accomplishment. Completing a sweater provides a satisfying feeling of achievement. Sustainability. Reduce your environmental impact by making your own clothing. Quality control. Use high-quality materials and ensure good craftsmanship. Connection. Join a community of crafters and share experiences and tips. Gift giving. Create meaningful, personalized gifts for friends and family. Budget friendly. Save money by making your own garments instead of buying. Aqui estão alguns benefícios de fazer um suéter de crochê. Criatividade. Expresse seu lado artístico com designs e cores exclusivos. Personalização. Crie uma peça que se adapte ao seu estilo, tamanho e preferências. Desenvolvimento de habilidades.
Melhore suas habilidades de crochê e aprenda novas técnicas. Terapêutico. Os movimentos repetitivos podem ser calmantes e reduzir o estresse. Sensação de realização. Completar um suéter proporciona uma sensação satisfatória de realização. Sustentabilidade. Reduza seu impacto ambiental fazendo suas próprias roupas. Controle de qualidade. Use materiais de alta qualidade e garanta um bom artesanato. Conexão. Junte-se a uma comunidade de artesãos e compartilhe experiências e dicas. Presentear. Crie presentes significativos e personalizados para amigos e familiares. Econômico. Economize dinheiro fazendo suas próprias roupas em vez de comprar. Unique style. Stand out with one-of-a-kind pieces that reflect your personality. Learning opportunity. Challenge yourself with complex patterns and stitches. Family heirloom. Create something that can be passed down through generations. Mindfulness. Engage in a mindful activity that promotes focus and presence. Warmth. Enjoy the comfort and warmth of a handmade sweater. Problem solving. Enhance your critical thinking skills by troubleshooting issues in your project. Fashion statement. Wear something that showcases your crafting skills and creativity. Variety. Experiment with different yarns and techniques to keep things interesting. Personal expression. Make a statement about your personal style and values. Joy of With the happy ending today's video, hope we'll meet you in the next video with another very smart and unique crocheting idea. So keep in touch with our videos. Thank you watching. Have a great time. Bye bye. Mantenha contato com nossos vídeos. Obrigado assistindo. Tenha um ótimo momento por bye.